முட்டாள் கொக்கு ஒரு நாள் ஒரு கொக்குக்கு பசிச்சது. அது உணவு தேடி கூட்டை விட்டு வெளியே வந்தது. ஆத்துக்கு மீன் பிடிக்க போனது. கொக்கு ஆத்து கரையில நின்னு மீன்கள் நீந்தி வரத பொறுமையா பாத்துக்கிட்டு இருந்தது. அது ஒரு சின்ன மீனை பிடிச்சது. ஆனா அந்த மீன் வயிறு நிறைய போதுமா இருக்காதுன்னு நினைச்சு விட்டுட்டது. பெரிய மீன் கிடைக்கும்னு வெயிட் பண்ண முடிவு பண்ணுச்சு. இப்படியே பல தடவை நடந்துச்சு. சின்ன மீன்களை பிடிச்சு விட்டுட்டு பெரிய மீன் கிடைக்கும்னு நம்பி இருந்துச்சு. சூரியன் மறைய ஆரம்பிச்சப்போ கொக்குக்கு புரிஞ்சுச்சு எந்த பெரிய மீனும் கிடைக்கலன்னு. அது களைச்சு பசியோட ஆயிடுச்சு. பின்னாடி திரும்பி பார்க்கும்போது அந்த எல்லா சின்ன மீன்களையும் சேர்த்து பிடிச்சிருந்தா என் வயிறு நிறைஞ்சிருக்கும். ஆனா இப்போ லேட் ஆயிடுச்சுன்னு வருத்தப்பட்டது. அன்னைக்கு பசியோடவே தூங்க போனது. நீதி கையில இருக்கிற சின்னதை விட்டுட்டு கிடைக்காத பெருச தேடி அலையக்கூடாது. ஆ The foolish crane. One day, a crane was hungry. He left his nest in search of food and went to the river to catch fish. The crane stood by the river, watching patiently as many fish swam by. He caught a small fish but released it, thinking it wouldn't be enough to satisfy his hunger. He decided to wait for a bigger fish. This happened several times. He caught small fish but let them go, always hoping to catch a bigger one. As the sun began to set, the crane realized he hadn't caught any big fish. He grew tired and hungry. Looking back, he regretted his decisions, thinking all those small fish together would have filled my stomach. But now it's too late. He went to bed hungry that night. Moral: a bird in hand is worth two in the bush, or it's better to accept small gains than to wait for uncertain larger ones.